Today we're covering the student union's elections. We met the UNIMET and the UNEF, discovered their interviews. So what is a student union and why is it useful? Okay, so a student union, it's basically a union which concerns student life. A student union is a group of students that gets together in order to defend the students' rights. At UNEF, we think that our role is first to inform every student about their rights, what they can do, what they cannot do, to defend them either individually, if they have a problem with the administration, or collectively, and to organize solidarity among students. So here at Sciences Po, it's in front of councils with the administration. Le conseil de direction et la commission paritaire sont les deux conseils centraux de Sciences Po, pour lesquels tous les étudiants sont appelés à voter mardi et mercredi prochain. C'est ceux qui s'occupent de toutes les questions qui sont relatives à Sciences Po, le conseil de direction étant l'organe principal qui discute toutes les questions d'administration, les questions de budget, passe par le conseil de direction. La commission paritaire, qui compte elle aussi 8 membres étudiants et 8 membres du corps enseignant, s'occupe elle des questions de pédagogie et décisionnaire sur ces questions-là, alors que le conseil de direction est décisionnaire sur toutes les autres questions et compte lui aussi 8 élus étudiants. Conseil scientifique is the council that takes care of the specific programs for the doctorates. Ça parle simplement des questions qui sont relatives à la recherche, des doctorants, et du coup ça ne nous concerne pas forcément, et d'ailleurs ce conseil n'a pas été réuni depuis plus de 4 ans. C'est pour ça que ce n'est pas le plus important pour les étudiants à ce jour. And UNIMET does not have a list for this specific council. So we only have a list for conseil de direction and commission paritaire. You're never running from this town, and I think you said you'll never get anything better than this, 'cause you're going round in circles. Okay, so can you tell us what does UNEF stands for? UNEF stands for Union nationale des étudiants de France. Not des étudiants français, but de France, so we also count international students. UNIMED stands for Union nationale interuniversitaire mouvement des étudiants, so National Inter-University Union student movement. And the difference, well, you have UNI and MED, but they're really the same thing. UNI is the union at the national level that includes students, but also professors, and also in lycée, high schools where you have preparatory classes, for instance. And MED is the name of the student branch of UNI, so that's why we say UNIMED. But it's the same. It's the same people, legally the same thing, the same fund, the same resources. It's one entity. Budget, inscription pédagogique, and Sciences Po 2022. Merit, responsibility, and excellence. So in 3 sentences, can you tell us the core of your campaign? Le premier point, c'est sur le budget de Sciences Po. L'UNEF a été le seul syndicat à s'opposer au budget et à la hausse des frais d'inscription et continuera à le faire l'année suivante et toutes les années à venir parce qu'on considère qu'aujourd'hui, avec des frais d'inscription aussi élevés qui peuvent aller jusqu'à 13 000 €, ce n'est plus supportable pour les étudiants une hausse tous les ans. C'est pour ça qu'on continuera à s'opposer à la logique même des frais d'inscription qui aujourd'hui sont injustes avec des paliers et avec des effets de palier et des effets de seuil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on gagne 50 € en plus, on peut payer 1 000 € en plus de frais d'inscription. Et l'UNEF du coup se battra pour une linéarisation des frais d'inscription et le gel des frais d'inscription pendant plusieurs années. Also, our second point is about the inscription pédagogique, because I think we all know how stressful and complicated this is. So we have a project of adding an add and drop week that would be official and online. So it would be really more practical for us. We could have the opportunity to test our classes and then drop them if we realize that they're not right for us, and add another one. Also, we want to make sure that the language classes will be better, because right now I think we all know that they're not that good. Oui. And also adding the possibility of taking a third language. So first, our campaign is results. At the national level, we were able to have the national merit-based scholarships, which are back because we believe that they're extremely important. Secondly, our campaign is a project with
We want to keep selection at the entrance of Sciences Po so that it remains one of France's top universities, one of France's grandes écoles, and we want this entrance examination to be in the form of a written examination. We believe it's key to preserve the value of our diploma. And third, our program is improving studying conditions on a daily basis with longer library hours, with better organized course registration, with an exchange platform, and with more linear tuition fees to prevent threshold effects. So we always hear that UNEF is left-wing and UNIMET is right-wing. So what do you have to say about this, and do you think it is relevant to the student union's election? Well, we are politically affiliated. We represent all movements from center and right wing. However, I don't think that this point is really important when you're looking at the elections next week, because here you're voting for programs, you're voting for lists, and not for political opinions. And also, when we say that UNIMET is right-wing, we mean that in our program we try to promote our values, which are merit, responsibility, and excellence, and we believe those values to be values of the right, so that's why we say we are of the right. We are not member of any political party. Our only goal is to represent all the students, wherever they come from, whatever their political beliefs are. That students are not really interested in those elections. Last year there was only 22% participation rate to the elections. So do you think this year you were effective enough to see this rate soar? I really hope. First, it's important to say that the turnout is not that low if we compare it to universities, because we have 22% students who voted last year compared to 5% in other universities, so that's already good. We would like this year to have more participation level. This is why we tell people to go vote, even if it's not to vote for our list, because it's important that your voice gets heard. French students are interested in those elections. Somehow international students are less interested by those elections, so what do you do about this? We think that there are several measures in our program which are interesting for international students as well. So for instance, when other lists propose to have a less strict entrance examination to be accepted to Sciences Po, this is also something which regards international students. And then for daily student life, the measures we advocate for instance, having extended opening hours in libraries, this is something which concerns international students directly as well, so it's important for them also. As I said before, UNEF stands for Union Nationale des Étudiants de France, and we have points in our program that are directly targeted for international students. For example, we want students that are not part of the European Union to be able to pay the same tuition fees as French students. So that is really interesting for you. Okay, so historically, the student union you represent is against the Convention d'éducation prioritaire. So can you tell us more about this? En effet, l'UNEF, ça fait plusieurs années qu'elle est pour les conventions d'éducation prioritaire, parce que tout simplement, ça va dans notre logique d'ouvrir Sciences Po à des gens qui n'en ont pas forcément la capacité en raison de leur appartenance sociale et du milieu dans lequel ils vivaient avant d'aller à Sciences Po. Et qu'on se rend compte qu'après, ce sont des étudiants qui peuvent tout aussi bien réussir que les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont tout à fait leur droit d'y entrer. Et les conventions CEP, même si elles ont énormément de défauts et qu'il va falloir continuer à les améliorer pour que ça soit toujours plus juste et que ça puisse permettre d'ouvrir la porte toujours plus à ces étudiants-là, bien sûr qu'il faut soutenir ce genre de réforme. We believe that we must have the same entrance procedure for all the students coming from the French system without any exceptions. So that is why we are against the CEP procedure, and that's why we are also against the admissibilité sur dossier, because we believe that there should be no special treatment. Everyone should have the same written examination, because we believe that it's much fairer to have a written examination where you look at what people know, what they have learned in high school, rather than looking at motivation letters, which is too often linked to the milieu where you come from and the connections you had, the internship opportunities you had. But we believe that it's very important to promote social diversity, and we support measures that other grandes écoles have put in place in France, like Polytechnique or ESSEC, which is helping students who come from less privileged high schools to prepare the concours, because they do not have a very good quality of classes in high school, so helping them freely preparing the concours, that we are against, but in the end, same procedure for everyone. Il y a quelques jours, Enora Naour, la présidente de l'UNEF,
déclaré au journal de la Péniche à Paris que la suppression du concours d'entrée s'inscrit dans une vision de l'enseignement supérieur dans laquelle tous les étudiants pourraient avoir un accès à l'enseignement supérieur sans différence entre Sciences Po et la fac. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on fait bien déjà d'utiliser le conditionnel sur cette question-là, parce que la citation entière ne dit pas du tout la même chose. On parle d'une situation à très long terme, dans une vision plus globale, où les facultés auraient autant de moyens que Sciences Po. Ce qu'on veut simplement dire par là, c'est que certaines études montrent en effet que le concours peut être plus discriminant que les autres moyens de sélection. À partir de là, il faut réfléchir à un moyen terme ou à un long terme, à d'autres moyens de sélection, et on peut notamment penser à une sélection sur dossier, mais en aucun cas l'UNEF ne veut supprimer dans les années qui viennent la sélection à Sciences Po. Ça n'aurait pas de sens pour de nombreuses raisons, notamment des raisons tout simples de place. Nous, ça nous fait peur parce que si on prenait de telles mesures, ça ferait vraiment baisser la valeur de notre diplôme sur le marché du travail et ça serait vraiment inquiétant. En France, on a la fac qui ne fait pas de sélection et les grandes écoles qui font de la sélection. Et tant qu'on a ce système binaire, soit on fait de la sélection, on est une grande école et on aura un diplôme qui aura une bonne valeur sur le marché du travail, soit, comme Enora nous le propose, on supprime la sélection à l'entrée et dans ce cas-là, on tombe dans Sciences Po devient une fac sans sélection et son diplôme n'a aucune valeur sur le marché du travail. So in the end, why should people vote UNIMED and not UNEF? What's the concrete difference in one sentence? Okay, first, people should vote for us because we have people from our campus which are going to be represented in front of the administration, which is not something we have in other unions that are presenting themselves. Second, people should vote for our programs, so for instance, extended opening hours for libraries, which is not proposed by other unions as well. And then the third reason is that we are against certain measures that want to be taken by other student unions. So for instance, removing the entrance examination to be accepted at Sciences Po. So we are against these measures and people should vote for us for these three reasons. Voter UNEF, c'est voter pour l'efficacité, pour des résultats et un bilan, la réforme de l'IELTS, la mobilisation contre les frais d'inscription, la mobilisation pour la LV3, mais c'est aussi voter pour un projet, voter pour une opposition à l'administration quand elle veut augmenter les frais d'inscription, dans une logique de toujours défendre les intérêts des étudiants de Sciences Po.